قالي لا دورتي يوم محا نبي اللوي أحمد كي لا دورتي يوم محا نبي اللوي أبي بكر صديقي إنو علي بايلتيفو إن كستون أكسون هينا أحد بورين wadkaye basoo diro waxba aniga ii dheere ifkaa ruuxa jooga kolumbu ku istarexaaye kolumbay anfaaciga macan iliga saraane ikhtiyaar kolumbay helan umiyahaa kaliye casiyabaa waxay leeyihiin armi iyo xooge annagana awroba sidii awrta noo raraata annagana awroba sidii awrta noo raraata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروني مدن يال أمدا كتير تيجي كحنا أمدا إسلام كمان السلام أنا دمانتي ملك استوكس كنتين إن شاء الله عاو وبرنامج شيء عنما لكن وكون جع على سنة إن نلو ذاقنو برنامج عاو حقا كسو تبين دونا أنا كمسو تبين إني برنامج الشلاي بو مري هذا عاد دب تي في أو شقينا يو مري كل برنامج كاسي وحوها برنامج آد السرية أو aad iyo aad ummadda in maskaxdooda wax u ifinaysa iyuu ahaa halka arrimahan xaaladan socda mawduuc wuxuu ahaa mawduucan badda iminka ee geeska afrika gilgey iyuu ahaa kolka wax dadka maskaxdeena ayaa dhisaysaa dadka soomaalida ah waxaanan jeclaysanay adeecadda in badi waxa ku xidhan reer jabuuti waxaan jeclahay inaan dib aan u soo qaadano oon wada daawano waa ingiliish wuxuu ku bixi doono waa laba nin oo culus waxa la wareysanayo oo arrimahan qadiyadan afrika iyo siyaasadda afrika iyo geeska afrika horay ula socon jiray ilaa weligood la socda ilaa 30 sano la socda sida wax ku dambeeyaan iyagu wax ka garanaya way noo macnin doonaan anaana waxaan jeclaysanay inaan dib dadka aan u gaarsiino waxaan ka codsanayaa dadka inaad arrinta aad faafisiin aad soo la gaarsiisiin aad meel kastaba sheegaysiin waa inaan fahano arrintan xagee ku socota xagee ka socotaa iyo maxaa looga dan leeyahay maxay ku dambeynay doontaa haddii anaku sida ugu habboon talaabo uga qaadayno waa sida arrintaasi inaan waxaan waa ujeedada aan dadka arrinta aan nagu soo aan dib nagu baahinayno insha allah waxaan rajaynaynaa inaan kolkaan barnaamijka aad daawatiin af ingiliishka ku baxaya inaan wasiir guuleed hadduu waqti noo helo inaan ka dalbano inuu loo soo galo uu arrintaa nala eego oo isaga aan wax ka tafaasiilaan ka weydiino yaan jeclahay mar labaad war hal yahanaysiin kulli dib baa cajada laga daawan doonaa laakiin insha allah cajadan hanay kala baxo waa ingiriisi waxay laakiin aad iyo aad wax loo dhuuxo inaad cajada ka helaysiin baan rajaynaya insha allah Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. We just want to greet you and say welcome to dhab TV, the virtual conference program. Today we have a special program. It's an academic program, and we have two very special guests. Professor Muhammad Hassan from the Oromo community, well-known researcher, historian. We'll talk about his bio and everything. Professor Muhammad Hassan, welcome to dhab TV. Thank you. As well, we have Professor Abdul Wahab, Afro-Asian Institute. Abdul Wahab, most of the Somalis, wherever they are, they know him very well. Welcome to the program, Professor Abdul Wahab. Thank you for having me. TV representative, Mr. Goulet, and Tuat Nafu, who's the Amharic program director, is with us. Both of you jointly welcome. And I want to start with a quick overview of our Amharic program director, Atnafu, to give us, then we'll start the program. Atnafu, what's the current situation in Ethiopia, specifically the Amhara region at this moment?
Yes, thank you, Mr. Yassin, and the guests, Professor Mohammed Hassan, and others too. I will be brief on the situation in Amara now. As you guys know, Amara region has been under state of emergency since June 2023 for the last 6 months. And actually, the invasion was done before the state of emergency, which was April 2023. So about now 10 months, the region is under military rule. That means that they can go house to house and take whatever they want, detain, kill, rape women and children. That's what's happening for the last 10 months in the Amara region. The pretext for the state of emergency and the invasion was first, they said to demobilize the Amara special forces, but the true intention was to disarm the whole Amara community so that they will do the genocide against Amara people just to promote their hidden agenda. That was the real picture, and that's what they are doing now. Because the case of the Amara Special Forces is already over. They disbanded them, and they started taking arms from everybody, including Fano, who was trying to protect their community. Now the fight is very intensified. Their primary aim was to complete their mission in 1 month, and at most in 2 months. But now imagine it's over 10 months since the military was already in the Amara region. So they couldn't even complete within 6 months. The Amara people and the Fano, the so-called Fano, who are the users trying to protect and resist the armed invasion of the Abiy Ahmed regime. And honestly, thousands of the military men and women were really vanished and killed by this war. And we never heard even one prominent Fano member to be captured or killed in this engagement. So the Abiy Ahmed's military is defeated in the engagement of Fano in any war. And now what's happening is they extended the state of emergency for another 4 months this week. They are aware of it. But when they do that, before they do that, they already procured long-range airplanes, bombers, long-range drones, and part of their preparation is to have a naval military base in the Somaliland area, which ignited another front in the eastern region. And all this is the preparation to bombard and kill, rape, and demolish the economic entities of the Amara people and Oromo people and everywhere this time. Nobody is really spared from this regime. So now the resistance is very strong. 80% to 90% of the Amara land beyond the main road, asphalt roads, is already under the control of the people's resistance, what we call it Fano. The war is going on, but the killings of the civilians is very alarming at this time. This week, 3 days ago, just last week on Monday, they killed more than 100 innocent people in a small city, which is 35 miles away from the capital city of the region, Bahardar, is Marawi. They killed innocent people, of 100 people, including 6 years old child and 75 years old senior citizen. So our worry is, we know that the regime already lost the battle, but they are intensifying the killings of innocent people who are farmers and students and civilian residents. So this is where we are. The strange thing that we are witnessing now is the military
is defecting already and joining the Pano movement. So I call upon the whole community, be it Oromo or the Somali brothers and sisters, to join this struggle. The Fano struggle is about freedom, justice, equality, and democracy. And this regime is against its own people, regardless of what ethnicity you are already. So nobody is spared from being killed. And in our history, more than millions of people already killed under the Abiy Ahmed's regime, including the heavy casualty when there was a war between Tigray and the Abiy forces. So this rage is continuing in Amara region, in Oromia region, and who knows, it's coming to the Somali region to the east as well. So we all So let's are hope not in a that. very scarce situation. Before we Yes, let sir. you go, what's the position for Fano's MOU? What are they saying about the MOU signed by Somalia and Ethiopia? But no, and I can tell you on behalf of the Amara people who are free and independent of the cadres of the Abiy regime are against this. Fano movement and the Amara people, they want to live with its neighbors and coexist peacefully. Yeah, we understand that Ethiopia, with 120 million people, may need access to the sea. We had that access through Djibouti as usual. And this thing now, what they call the access to the sea, has nothing to do with the port or the economic situation of Ethiopia. It's about military preparation. It's about creating a naval base in that area. So we are against it, and we are against their move and illegal and ill-diplomatic MOU signed with our brothers Somaliland, and Ethiopia should have respected the sovereignty of the Somali Republic, and we don't want to create another front on that side. So we are against it. I can tell you, and Fano is against it. Thank you very much. I thought Nafu appreciate it. We want that perspective, and I want to right now to welcome everybody and Gulet to take over the program. Thank you, Atat Nafu. Thank you, guys. Time to leave you. Thank you. You're welcome, sir. Thank you. It's the essential reporting that we're getting from Dr. Atanafu gives us a perspective. We'll use that as background as we enter into our virtual conference. Once more, welcome everyone to our virtual conference. The theme is the political effects on the Horn of Africa beyond, as we titled it, Abiy MOU, which are the two leaders of Somaliland and Ethiopia. Once again, we are honored to have distinguished guests today. First, we have, please join me in welcoming Professor Mohammed Hassan Ali, eminent scholar and historian specializing in African history with a focus on Ethiopia. Professor Mohammed Hassan is an associate professor at the College of Arts and Sciences. He graduated from the University of London, England, and has dedicated his career studying African history. His teachings span many topics, including world civilizations since the 1500s. And it's interesting, the last few weeks we were discussing the history of the Oromo and the Somali. He's focused on Eastern Africa and the Horn of Africa, and the rise and fall of the apartheid system in South Africa. His research interests lie in history of the Oromo people in Ethiopia and had made significant contributions to Ethiopian studies. He was one of the key negotiators as the OLA and government of Ethiopia were negotiating several months back. We're also privileged to have another esteemed guest today with us. Welcome Professor Abdul Wahab Sheikh Abdi Samad. Dr. Abdul Wahab is the Executive Director in the Institute of Horn of Africa Strategic Studies, and he's a specialist in political science, conflict resolution, rural development. His work primarily focuses on socio-political dynamics of the Horn of Africa. In addition to his academic pursuits, Dr. Abdul Wahab has shown remarkable resilience and courage. As we remember, he was abducted in Nairobi and held captive for 12 days, an event that shocked
everyone in Nairobi who's known him. He also is heading the new Afro-Asia Institute for Strategic Studies. His insight and analysis and Dr. Muhammad Hassan's analysis will be very, very important for us in terms of understanding where we are today, where we are going under the cloud of the MOU. And during their presentations, I'm just going to go through the rules real quickly. Both gentlemen will be given 8 minutes to articulate their perspectives on the theme of today. Certainly, they do not have to limit what they're going to cover specifically on the theme if they want to go broad and give us a broader understanding. After the 8-minute presentation discussing the impact of the MOU, we will then go into, for each, so 1 and then 2, and then we'll go into question and answer session for each gentleman. At that point, we'll have many questions that were sent to us. Obviously, we'll have questions that come out of their presentations and any of the interactions that we get from the audience that are watching. So one more time, gentlemen, welcome to our virtual conference today. We're very honored to have you. I hope you can hear me. We're all in different countries, so I'm hoping we can hear each other. Let's start with Muhammad. Very good. Professor Muhammad Hassan, welcome. Your 8 minutes starts when you start speaking. Thank you. Ahmed Yassin, thank you for inviting me to this program. And glad it is absolutely unnecessary, honestly. One sentence is enough for me. Let me first put 4 points very clearly for our just as a background to what we are going to discuss. First, let me start with the most obvious. The Somalis and the Oromos are closely related people. This is not what I said. This is what, as part of Cushitic language speaking families of people. In fact, the Somalis and the Oromos are the closest in that regard. I remember reading a long time ago when I was in graduate school in London, there was a famous expert on Somali studies, Andreas, the professor Andreaski, the late professor, who really said 40 that are used both in Somali and Oromo are common. And I confirmed that during my first show in 1980 when I went there. I was a graduate student, and I went to attend the first Somali Congress of Somali Studies in Mogadishu. There I met a scholar, a graduate from Al-Hadar University who was teaching in Mogadishu, Somali dictionary, and he exactly repeated the incredible similarity between the two. The point is really very clear. The neighbors we share, our people share a lot in common in terms of exchange of goods, common religion, and so on. The point I'm trying to leave is really very simple. Remember, governments come and go, always come and go. People remain, especially during the time of crisis. People really must try to distinguish the government. Show you that in a minute or two. Let me first start with the government in Addis Ababa. The Prime Minister who was elected in 2018, the name is Abiy Ahmed. He came to power through 2 events. One was the Cairo movement, the Oromo Youth movement that lasted almost for 4 years. And the second one was the conflict within the ruling EPRDF parties
the Oromo Youth Movement inspired the conflict within the three major ruling parties of the ruling party, the Tigrayan People's Liberation Front, the Amara Party, and the so-called Oromo Party. And by the beginning of 2018, behind the scene, the Amara leaders and the OPDO leaders really basically ganged up to remove the TPLF power, and it was that brought Abiy Ahmed to power, actually. This man never participated in any Oromo issue before 2017. Just remember this point. Never, ever participated. And he is a man with a limited knowledge, limited education. Education, of course, is very important. And he thinks he is the most knowledgeable person. And he is a professor, he is a scientist, he is X and Y and all kinds of things. And he was the first one who targeted the youth that really created instability within the ruling party itself, the Cairo movement. He described them as herds to be controlled or to be destroyed or to be imprisoned. Today, almost 100,000 Kairos, as I speak, are in prison in Ethiopia. You may not believe, in Oromia region. And also, without knowing, he also drove tens of thousands of the youths into Oromo Liberation Army that is now currently challenging him. And I focus on Abiy for one thing. Remember, he joined the military at the age of 14, and he spent most of his life through the military. All what he knows is really war, nothing else, killing, destroying. And this is a man who, in a meeting, and I heard from the person who participated in that meeting, who said we have to kill millions to remain on power. Just underline this, to kill millions to remain on power. And I listened to his talk on television where he ordered the policemen and the soldiers to loot civilians. A leader urging soldiers and the policemen to loot civilians. That is today what is happening because the government is not in a position. They are in a deep financial crisis. They can't pay. Basically, and militaries, they loot they loot from the civilians. This was the man who stated 3 years ago, Ethiopia will be one of the 2 superpowers by 2050. One of the least developed countries, the land in which 30 million human beings need assistance. He said this country will be one of the 2 superpowers on earth. Why do I repeat this? This is the man who really believes in propaganda, basically in propaganda, always confusing people from jumping from agenda to another agenda. And this was a man who established what is known as Prosperity Party, basically a gospel party. Even the name itself, Prosperity, comes from prosperity gospel. The purpose is for destroying the existing federal system in the country. Remember, I grew up under unitary Ethiopia when I was in elementary, high school, Haile Selassie University. It was a unitary state of one language, one culture, one national identity, even one religion up to 1974 in that country. And this is a leader who promised to restore that Ethiopia, which he called a glorious Ethiopia. And this is a leader who invited Eritrea to invade Tigray with his own force. Basically, during the 2-year war in Tigray, 1,200,000 human beings have been killed in Tigray. Probably it will take another
generation for Tigray really to recover from that tragedy. In other words, this is a government that really committed genocide in the region of Tigray, as it is happening now in several other areas. Some African leaders, I don't want to mention, I know for sure, I heard with my own ears, described him as an unstable child. There are those who worked with him who describe Abiy as a pathological liar. And there is really good reason for that aspect. Let me come to my most important point. Definitely, Abiy is a very unreliable leader in the Horn of Africa, probably in Africa. Today he is your friend, tomorrow he will be against you. And we will see if the MOU understanding with Somaliland would really even last a long period besides the crisis it has created. I would like to make one point very, very clear to our audience, to all of you. Really, the Prosperity Party that now rules the country is, honestly, with genuine, with truth, I repeat, this is the enemy of the Oromo people, the enemy of other people of that country. It rules for itself. There is no, and it does not represent the Oromo people. The individuals within that party, some of them may speak Oromo language, but they are part of Prosperity Party. The party that believes they have to kill millions to remain on power. I say this because since the creation of modern Ethiopia 140 years ago, no other government in that country, and I know history of that country, has committed so much has brutalized Oromo children, women, and the men as much as this Prosperity Party has done in the last 5 years, friends. Hundreds, probably hundreds of thousands of Oromo nationals have been killed. More than 1.5 million has been displaced. This is the report from IDPF. And 150,000 houses have been destroyed, burned to the ground with this military. Let me just give 2 examples of inhumanity, cruelty. I have studied history of that country, especially from the time of the creation of Ethiopian Empire by Menelik. I don't ever remember any time when human beings were burned to ashes with their houses. There were countless times that has happened in Oromia in the last 5 years. One thing which is still really gives me a nightmare is a mother of 7 who was 7 months pregnant was tortured, was actually turned to ash with all her 7 children. Just imagine what type of military burns a 7 months pregnant woman with all her children. And this is the Prosperity Party that uses, that really abuses. And the most important, what is most tragic, I have already said there are 100,000 Kairos in prison. The number of prisoners in Oromia are even much larger. The worst part, the government soldiers take prisoners who are under the custody of the government during the night. They execute them. I'm telling you 100% true. They cut off their head, hands, legs, and then scatter in the forest. The goal is to frighten the local population, basically. What type of a government does these kinds of inhuman activities? So if we can, Dr. Muhammad Hassan, we're gonna save some for question and answer, Sure. but that gives us a very good perspective on the broader
leadership in terms of drive for the government of Ethiopia currently. What I will do is, because I would like to have Professor Abdul Wahab. You will have equal time, so please. I'll try to maintain equality in terms of time. Certainly, the focus we have today was to talk about the impact of the MOU in the aftermath of MOU for the Horn of Africa, but obviously a focus on the leaders that signed the MOU and the leaders now that are navigating the fallout from the MOU is also important. So Dr. Abdul Wahab, please welcome. Thank you so much. I think Professor Mohammed Hassan summarized everything. But let me say, and Abiy, in fact, is a desperate leader. He's the most brutal leader in the recent history of Ethiopia. No question about that. As we speak right now, 2 years of war against Eritrea cost more than 1 million people. Almost 600,000 people have been killed. If you add the massacre now takes place in Amhara region, it's almost approaching 1 million people have been killed since he came to power. Literally, Abiy, he's not controlling 70% of the country. 20 regions of Oromo, 18 of them controlled by the Oromo Liberation Front, Oromo Liberation Army. It's only controlling three regions. Tigray is gone. Amhara, literally 75% of Amhara region is being controlled by Fano. So the guy is literally the mayor of Addis Ababa. So he's a very desperate leader. That's why he's going to divert the attention of the Ethiopian to somewhere else. Basically, he's a failure in terms of leadership. That's why he also signed an agreement with another failure, Musa Bihi. Musa Bihi, he said the same also, because 40% of the Somaliland is being controlled by the Khatmi state. Other state also is under. In fact, there's a lot of opposition group is now forming that part of the world, specifically in our region. Within the Somaliland itself, the fact they're really debating about the issue of the Musa Bihi has done a blunder after blunder. That's why in 2022 he's supposed to conduct an election. He never done that. He's not a legitimate leader. So there's a two illegitimate leader sign an agreement. Basically, what will be the impact of this memorandum of understanding between the Abiy and Musa Bihi? This can easily undermine the safety and security of the region. It can easily undermine the stability of the entire Horn of Africa. For instance, if Somalia today, although Somalia is a weak state, we agree that, but despite that, there is a possibility of Somalia, Eritrea, and Djibouti forming a mutual defense against Ethiopia if the threats continue. Somalia can go as far to Egypt and have an agreement with them, so that they can have some basis inside Somalia, which can easily undermine the stability of the whole region. In addition to that, Somalia also, they can invite Turkey, so that at least they can have a base in Somalia and defend the Somali territory. So basically, this memorandum of understanding a disaster and undermining the stability and safety of the entire Horn of Africa. Not only for that, if you look at the leadership of Dr. Abiy, in fact, Oromo are more victims than any other community in Ethiopia as we speak right now. Oromo is the biggest victim of this memorandum of understanding because he created a tension between Oromo and Somalis. This memorandum of understanding can easily ignite a tension between Oromo and Somalis. Despite the Oromo and Somalis, they are two brothers and sisters. 30% of the Oromo population are Somali origin. 30%. If you ask the Oromo themselves, 30% of Oromo population are Somali origin. So these people, they are brothers and sisters. So Abiy, in fact, undermined the coexistence of the Oromo and Somalis as well. That's what I'm saying.
if God forbid, if this kind of provocation continue, which means that he can easily ignite attention between Oromo society and Somali society, which can easily undermine the stability of the entire region. You must understand one thing, and Yasin, Oromo is the largest ethnic group in Ethiopia as we speak right now. Almost 50% population of Ethiopia. Follow the Amhara of 17%. Somali is the third largest ethnic group in Ethiopia. Then the Tigray is the fourth ethnic group in Ethiopia. All those ethnic groups existing in Ethiopia today are in the loggerhead. In fact, Abiy is undermining the stability of Ethiopia. In fact, Abiy is going to destroy Ethiopia, to say the truth, more than Somalis and anyone else. I have met Abiy twice. I told him, the last time I met him, I told him, why can't you initiate a peaceful and prosperous Horn of Africa, where the entire community can have a business together? Why don't you do that? Rather than igniting war after the war, tension after tension. Ethiopia became the source of tension and the source of tension in Horn of Africa. Just a few months ago, he's threatening Eritrea. He's going to have access to Assab by force. And again now he's going to have access on Lugaya by force. What does it mean, surely? What does it mean? The other issue is, which I'm going in fact to highlight, the external factors of the issue. And in fact, we have to address the elephant in the room. Unless we address that, I can tell you, we cannot discuss the source of tension if we don't address the elephant in the room. Who is the elephant in the room? Who is that? The UAE, the United Arab Emirates. Yeah. Abiy, literally, he became a lapdog of the UAE. And as we speak right now, the Arab states, particularly the Gulf states, they became the part and parcel of African problems. Yeah. What happened today in Sudan? This Hamiti group, those guys, the Janjaweed, former Janjaweed, RSF. Yeah. Who's controlling? Who's funding them? The Arab states, but specifically UAE. The similar thing is going on in Chad again. So the entire Horn of Africa and Sahel and Red Sea regions are on fire. So the scholars, the intellectuals of the region must address the real issues of who is behind the whole tension. What's the source of our tension? Why the society live together in peace and harmony? Who has undermining undermining the stability? And that's, unless we address those issues, we cannot solve our problems. Abiy, he became a source of conflict and tension in our region. Abiy is undermining the stability of the region. Abiy is destroying Ethiopia, and he's destroying it also, as well as if Ethiopia today is collapsed, definitely Somalia will collapse. Eritrea will collapse. Kenya will collapse as well. For instance, if 5 million Oromos cross over into Kenya, as you know, Moyale, Marsabit, Siyol, up to the River, they speak what they call the Oromo language, the same language. How do you see the stability of Kenya, to say the truth? So literally, this guy, he's a warmonger. He's going to, undermine the stability. So unless the community in the Horn of Africa change the way of thinking, unless the intellectuals of the Horn of Africa come together and discuss the issue, how can we have a peaceful, prosperous region in the Horn of Africa? And I can tell you, this kind of undermining the stability of the Horn of Africa will continue. Otherwise, in other words, we have also to address the issue of the Arab factor, the Gulf states Arab factor. We have to address. The sooner we address, the better. So those issues, in fact, are the source of the conflict of Horn of Africa. Unless we address it, amicably, I don't think so. The Horn of Africa will be far from solving our own problems and coming together as a society. Let me go back to the issue of Somaliland, so that I'm going to conclude the issue of the Somaliland. Somaliland now is a failed project. It's already failed because of Al As'anod issue.
SSC, it's they're controlling only 40% of the land of the Somaliland, together with elderly state. Right now they want to take over the elderly state, so that the issue of the Somaliland is no longer exist. It's a dead project. It's a dead on arrival. So there is no way Abiy right now is going to discuss the MOU, the issue of the memorandum of understanding, the access to the Red Sea, unless the MOU himself address the issue, the internal issue. The other issue is this: the Somali government. They are willing also to. inta horta aan inta yaan ku horjeedinaa waxaan ka faa'iideysanaa wasiir guuleed run ahaantii aqoonyahana oo iyaan arintana inaan ku soo casuunay waxaan ka faa'iideysanaa bal inaan arinta isagana falanqayn aan ka weydiino isagoona barnaamijka raggii ku jiray iyo kamid ahaa daadihinay insha Allah waa ila soo dhaweeyay wasiir guuleed. Assalamu alaikum. عليكم السلام عليكم انا كنت عليكم السلام ورحمه الله زيد سودو ودوي مقلص السماء ما شاء الله اد ما كو مقلي والله مقلي ما في وزيد ان شاء الله ددك برنامج كون شدين دونا لكن waxaan jeclaysanay adiga waqtiga inta nasiisay inaan ka faa'iideysano oo arintan wixii aan falanqayn aan dib adna adiga dadka aad u soo baarisid yaa ka codsanay inta noo soo jawaabtay alxamdulillah aad baan ku madciinay waqtiga nasiisay wasiir waad arkaysaa arrimuhu say u dhacayaan bal maxaad dadka u ifin kartaa barnaamijkani بسم الله برنامجكن waxaan rabnay adna barnaamijyo badan baan wada galnay waxaan rabnay in xoogaha dooda noogta arinta taagan in levelka dooda wax yar kor u qaadno marka barnaamij waxaan ku soo casuunay saa arkayseen labo oday oo aqoon-yahano ah mid Soomaaliya mid Oromo ah dabcan de isku luqadna manayn marka Ingiriiskii baan wada qaadanay inaan barnaamijka Ingiriis ku bixino sababteena wax kale ma ahayn intaana kala af Soomaaliya ku hadli karnay laakiin odaygii Oromada ah Maxamed Xasan oo dabcan aniga iyo asxaab aan naqaanay ka badan 20 sano ayaan soo dhaweynay jaamacad ku taala Mareykanku macallin ka yahay marka barnaamijku waxaan rabnay inaan ka hadalno falcelintii ama dabcan ogtahay jawgii geeska Afrika soo isku bedelay kadib markii la seexay heshiiskii afgaradka ahaa marka dooddeenu halkaasay saarnay waxaad u moodaa su'aalihii qaar way ka jawaabeen qaar way kala leexdeen oo weli waxyaabo badan baa mugdi ku jira laakiin barnaamijka asal ahaan waxaan rabnay inaan heer kale aan moogtahay isla wixii baan su'aal iska weydiinanaa moogta marka su'aashii ugu muhiimsanayd dabcan waan kala leexanay oo dabcan maxaa ku qasbay Ethiopia inay heshiiskan gasho weli lama gaarin jawaabteedii weli lama hayo laakiin logic ma aha moogtahay dadka intooda badan waxay is yiraahdeen logic ma aha oo faa'iido guud iyo mid gaar ah uguma jirto Ethiopia inay arintan sidaan u dhaqaajiso dekadii Djibouti way haysataa Soomaaliya intaasoo dekada ay heli karto heshiis caadi ah ku geli karto maxaa ku kalifay marka siyaasaddaas in yar duugan oo jawaabteedii la laayahay weli laakiin nimankan waxay u galeen si cilmiyeysan taariikhdii ka hadleen hogaamiyaasha labada wadan Soomaaliya iyo waxay ka hadleen Ethiopia iyo madaxweyne Muuse Biixi Djibouti waa la dul maray oo dabcan isla xaafad baa la wada joogaa marka barnaamij saas oo ahaa odayaashan aad u mahadsanaa inay moogtahay waqti badanna siiyeen oo su'aalo badan ka jawaabeen aad u mahadsantahay maxaad kaloo is leedahay su'aalihii aad ka rabtay meesha kama soo bixin taayo ha si fiican almuhiim moogtahay anaga markaan ka hadlayno geeska Afrika mar walba waxaan niraanaa moogtahay iskaashi iyo wada shaqayn iyo dabcan barmeel lagu gaari karaa waan aragnay caalamka waxa ka socda hal wadan ma sugi karo amniga iyo dhaqaalaha mandaqada ama area ku jiro regionka ku jiro hal wadan ma sugi karo Mareykanka oo inta la eg ayaan sugi karin dhinaca qaaradda Mareykan North America wuxuu kaashaday Canada iyo Mexico iyo wadamo kale Ruushkii waan aragnaa hadda oo raba in ma ogtahay gacanta uu ku dhigo ammaanka mandaqada meesha uu ka jiro dagaalkana waa aragtaa caalamkii baa la diriray marka hal wadan laf dhabar u noqon karaa wadankaasi laakiin hal wadan ma sugi karo baahida jirta dhaqaalaha
amniga siyaasadda diblomaatiga iyo dee isku xidhka bulshada marka halkaa markaan fiirinay waxaad u moodaa marka Ethiopia haddii la fiiriyo oo la fiiriyo xaafadan ka hadlayna waa geeska Africa waa dalka ugu weyn wax kasta haddii caadi yihiin waa dalka ugu dhaqaalaha badan waa dalka ugu khayraadka badan oo dee moogtahay bad ma haysata laakiin webigii Niil baa ka soo kaca Ethiopia marka webigaas ayaa awood badan siinaya marka Ethiopia waxay noqon kartaa waa suuq aad u ballaaran waxay noqon kartaa laf-dhabartii dhaqaalaha iyo amniga iyo siyaasadda geeska Africa laakiin weli waxaad u moodaa inay u dhaqmayso inay tahay waddanka ugu liita dabcan ugu mustaqbal liita ugu tirada yar moogtahay wadamada haddii caalamka la fiiriyo siyaasaddu waa la isriixraaxa moogtahay marka wadamada tirada yar ayaa inta badan dadaal badan moogtahay waxaad arkaysaa wadamada iisha khaliijka sacuudiga siyaasadda sacuudiga way iska degan tahay laakiin imaaraatiga iyo waxaad arkaysaa qatar oo moogtahay loolan badan uu ka jiro dabcan wadamadaasi waxbay isku og yihiin marka waxay rabaan inay moogtahay miiska ay soo fariisan karaan Ethiopia waxay u dhaqmaysaa waddan aan khayraad lahayn waxay u dhaqmaysaa waddan aan xiriir lahayn waxay u dhaqmaysaa waddan shisheeye oo kale moogtahay dhinaceeda kale haddii la fiiriyo anagu waxaan raadinaynaa nabadda iyo horumarka geeska Africa si kasta haddii loo fiiriyo سعادة وزير حتى يوجد سالك يوجد سواشا لاد وحن كودي سؤال كلام حاد كلو جواب كويدي وحن كدوري هنا كوينا أنت نقول لامو برنامج كوان ولا داودي رجالي سيانتي سفي عن مدي مدافين صدح استيج بان خلاص صباح يعني صدح استيجنا حكاوي ديان ربع صدح استيج horta caalamiya oo annaka geeska Afrika ilaa Malawi uu gaarsiiyay sheekhi kow arrin howl ku socota ilaa iyo Suudaan iyo qorsa jiray oo horta caalamka horta oo jiray oo Emiraadku ay ka aaban yihiin oo isagu horta uu gadaal ka riixiyo taa waa qaybta ugu horreysay ahayd qayb kale oo annaka nagu sugan oo doorka Ethiopia ay ka qaadanayso dhibaatada geeska Afrika Ethiopia ma u dambaa waswaashan aad waday kow iyo tukalo annaka teeni ka qaasoo dhacna xaqii qowmiyadaha oo annaka oo markeenay Oromo rabto saddexdaa horta ya stage bal iyu kala saar Emiraatigii carabta iyo faragelin runtii anaga dhinaceena su'aal kalaan weydiinay jawaabtaasi diyaar maanan u ahayn runta fiican marka taas hadaan ugu dambaysiiyo aan ka bilaabo taxaafadda Oromo iyo Soomaali Oromo iyo Soomaali waa dad weligood moogtahay daris ahaa oo isguursaday oo kala guursaday oo isku dhex jira dabcan dadka taariikhda wax ka soo bartay waxay yiraahdaan labadaas qowmiyadood waxay ka yimaadeen boqortooyadii duntay oo kush labada luuqadood asal ahaan xaggaasay ka yimaadeen marka haddii saa la yiraahdo waa dad marka la isku daro waxay noqonayaan ma ogtahay cududka ugu tirada badan geeska Afrika marka dadkaasi waa dad iskaashi uu ka dhaxeeyay kumanaan sano la dhihi karaa ma ogtahay ilaa fircoon bay nimankan isku dad ahaayeen dabcan luuqadihii waa kala duwan yihiin dadkii waa kala guuri karaan luuqad way kala bixi kartaa aflaatinka ilaa 5 u kala baxay marka way dhici kartaa wayna dhacdaa dabcan luuqadu isbedelaysa af Soomaaliga isbedelaya maalin walba marka halka haddaan ka bilowno asal ahaan waxa muhiim ah dadkaasi inay weligood nabad ay wada joogaan way dhacaysaa isriix ama magaalo la isku qabsado ama la isriixo siiba dhinaca Ethiopia ka badan tahay oo gobolo waxaa jira ma aragtay mar raba inaan sheego arrin kale aan galayna laakiin xuduudka waa la isku hayaa dhinaca Soomaali also dhinaca kale canfartan dhulul baa la isku hayaa marka way dhacdaa wayna jirtaa laakiin waa dad weligood isku dhibaato ahaa mar walbana isku fursad ahaa marka bulshada xagga dul joogsa waliba dhibaato inay Oromadu ay dhibaato qabto xitaa doctorku xitaa qaarka muslimka carab ku dhiftaa filaya arrinta ku laaban ها وكلفتي horta laba mid intaanan gelin moogtahay siyaasiyiin ama odayaal ama waxgarad badan oo adduunka waxaa jira
ku ma aragtay ku shaqeeya inay mucaarad weligood ahaadaan wax diid iska ahaadaan labadan oday aan u yeernay ma aha odayaal wax diid ah waa odayaal inta badan ka shaqeeya waxtar anagana runtii dhammaanteen dad wax diida ma nihin ma nihin waa ma ogtahay dad waxaa jira laakiin weligood ma ogtahay macaangigoog wax kasta oo yimaada isbeddel kasta oo yimaada waxaas waxba kama jiraan oo meeshiisii jabhadayntii ku laabta laakiin odayaashan waxaan ugu yeernay mar labaad inay noo falanqeeyaan si cilmiyeysan labadooda dareenkoodii baa ka adkaaday su-aalahan weydiinaynay marka professor maxamed xasan wuxuu yiri shacabka oromo culays baa saaran culays horaa saarnaa dowladdii hore dowladda cusub marka ay timid culays ka duwan laakiin weli culays ah ayaa saaran runtii haddii la gediyana soomaalida culayska amniga iyo ammaanka iyo siyaasadda ee weligood saarnaa dowladdan xoogaha way ka nasatay soomaalidu laakiin culays kalaa jira waxaad u moodaa deegaanka soomaalida culayskii jiray inuu in yar isbedelay culays federaal dul saaran ma noqon wuxuu noqday culays gaargaara oromo iyo canfar iyo dhul laisku haysto marka kii guud buu ka yaraaday oo dowladdu waxaad u moodaa niman kale ku mashquushay marka jawaabtayn labadooda na siinayeen waxay ahayd dabcan mid nin walbaba gaar u ah oo perspectivekiisa si asaga wax u arko ninna dhinaca oromadu ka jawaabayey dhinacana nin soomaaliya oo reer kenya uga jawaabayey marka jawaabihii sidaasaa moogta anagu markaan dadka waraysanayno waxaan u baahanaa jawaab inaan wax kala soo baxno marka waxaan kala soo baxnay ayaa wuxuu yahay inuu jiro tension inay jiraan ma ogtahay cabsi badan ay jirto in arrimahan siyaasadda oo Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Somaliland iyo Djibouti mar lagu daro Kenya mar ay ka dhex muuqato in moogtahay siyaasadda ay suxruuxayso shacabkaasi oo weligood daris ahaa in la soo kiciyo ba cabsidaasi labadooda muujinayeen ma u arkaysa in eed ay abiy dusha uga tuureen ay lahaayeen inuu dhulka gubuhu doonaya oo dadka qoomiyadaha isku dilo labadooda dabcan moogtahay cabsidu waa inuu jiro wax laga cabsado moogtahay waxbaa jira oo cabsidan kicinaya oo tensionkan maaragtay asal u noqonaya anigu shakhsi ahaan uma arko in la gaaray heer cabsidaas la gaaray dabcan dad fara badanna waan waraystaa Addis Ababa ilaa Hargeysa ilaa Muqdisho si toos ah isugu xirannahay qaraabi asxaaba meel kasta iijo marka aniga ima muuqato in la gaaray heer cabsi intay aad u ballaaran oo dadka la leeyahay ba kala istaaga laakiin saansaan waxaa muuqata shacabka geeska Afrika aysan xamili karin arrintan hadday isku beddesho culays siyaasadeed oo ka dhexeeya dowlado dhankii xaafadda han dhaafno su-aasha ugu dambeysay waxaan u aragnaa inay oromo baddan damacday ay shamiish dowladeed ku qaadanayso oromaana ka cabanaysa dowladdii oo arrinkan ka horjeesan sayaan isku qabatsiinaa mudan wasiir wallahi aniga intaan Ethiopia siyaasadeeda ka aqaano arrintan badda haddii qoomiyad loo moogtahay khamiiska loo xiro ma ahayn ma aragtay mawduuc ama arrin ay soo jeedin jireen oromada arrinta badda waxay ahayd arrin qoomiyadaha kale oo nimanka buuraha ay mar walba soo jeedin jireen marka haddaan kala qaybiyo sababaha sababta koowaad siyaasiyiinta ama maxaa la yiraahdaa qoomiyadahaas dhinaca buuraha u jeeda ayaa ku farxaya guud ahaan haddii Ethiopia bad hesho haddii shacab ahaan la weydiiyo oromada weligood waxaa u daran ayagoo weli waa xaafadda oo moogtahay sawirka guud culayskaas ma saarna toodiyaa saaran culayska Addis Ababa saaran culayska Oromiya saaran waxay aaminsan yihiin 30 sano 91 ilaa hadda in xitaa Soomaalida ay dhaafeen dhinaca waxbarashada iyo tayeynta shacabka iyo soo saarka marka ayagu weli xaafadoodii ku mashquulsan marka guud ahaan ma aha siyaasad Oromo in la yiraahdo baddaas laakiin waa siyaasad Ethiopia oo weligeed jirtay intaasoo boqortooyo boqolaal sano ka hor ay jirtay marka
haddii aan dhinac marka waa go'aan siyaasadeed waa go'aan dawli ah ilamaha inay tahay go'aan qowmiyadeed go'aanka qowmiyada waa dhulka la isku haysto waa dhulalkan hadda Soomaali haddaan nahay harar iyo dirir dhaba labadooda waxaa u moodaa moogta inaan sheegan karin moogta anymore waa naga guureen marka dhulkaasaa la isku haystaa dhinaca qowmiyad ahaan oo dabcan qolooyin darisa mar walba isku qabsanayaan laakiin siyaasadda guud weligeed waxay ahayd siyaasad dabcan Ethiopianism ah oo inay baddaasi line ku helaan waa la socotaa Eritrea markay goosatay baddii baa ka xirantay ilaa haddana Djibouti baa u furnayd dhinaca ganacsiga marka su-aasha waxay noqonaysaa maxay soo kordhinaysaa lughaye haddii dekad laga furo dad baa injineero aniga arrintan iga badiya laakiin way adag tahay dekado caalami ah oo Djibouti ku yaala iyo dekad kalo caalami ah oo dee moogta heerkaas la eg in laga sameeyo lughaye aad bay u adag tahay strategically odayaasha waxay la tahay Dr. Maxamed Xasan inuu ahaa wuxuu in yaroo moogtahay yiri dekadani logic ma aha dabcan waxay maraysaa ilaa 800 kilomitir dhulal kala duwan bay maraysaa qowmiyado kala duwan bay maraysaa dhulkaas ay mari doonto oo dabcan tareen baa lagu leexin doonaa dhulkaasi ilaa hadda gacanta laguma hayo jabhadaha ka dagaalamaya marka asaga wuxuu sii faafiyey in dabcan hirgelinta dekadan iyo khayraadka laga soo dejinayo iyo wadadaas la soo marinayo inaysan ahaynba ma ogtahay wada la ilaalin karo safe mudan wasiir waxay sheegtay inay tahay waxani go'aan siyaasadeed oo dawladda hadaf ay ka Ethiopia maanta ahaan may u habboon tahay arrintan may u fiican tahay inay qaado talaabadan inay go'aan fiiri in ay go'aan Ethiopia gaarto oo dekad baan u baahannahay ama dekada kale u baahannahay waa go'aan fiican oo dabcan anaba soo dhaweynaya moogtahay ma aha laakiin habkii loo hirgelin lahaa weeye arrinta la isku haysto marka dhinacaasi oo MOU ama isfahamkii lala seexay Somaliland oo Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi ay intay fariisteen seexeen ayagoon xukuumadoodii soo marin ayadoon moogtahay cilmi baaris lagu samayn ayadoon qiimeyn lagu samayn dhinaca amniga dhinaca amaanka dhinaca moogtahay waxay dhahaan Ingiriisku leeyahay feasibility study in la soo baaro hawshan inay hirgeli kartaba ayagoon la samayn inay hawshan seexaan in yaro degdeg ayaa ka muuqatay laakiin rabitaanka Ethiopia dekad baan u baahannahay waa logic waa loo baahan yahay dekad way u baahan tahay haddaan si kale u dhigo dalka UK Ingiriiska waxaa degan ilaa 70 milyan wax saas oo kale ah 70kaas milyan jasiiradaasi waxay haysataa ilaa 200 oo dekadood marka haddii la isku daro moogtahay bulshada degan geeska Afrika ilaa odayga wuxuu gaarsiiyey Malawi u gaarsiiyey waxaan ka hadlaynaa 100 milyan ayaan ka hadlaynaa dekadooda haddii la fiirinayo waa Djibouti runtii caalamiga ah waa Djibouti iyo Mombasa marka waa khasab in dekado badan loo baahan yahay laakiin wadadii loo mari lahaa waa inay noqoto wado iskaashi ah wado kalsooni abuuraysa mid kale Saciido intaan ka hadda uu haya hadda dekada uu haystaa laakiin hadda dekada uu haystaa wuxuu adeeg ku helo uu haystaa Djibouti uu haystaa bero waxbuu ku lahaa kolka miyayna ahayn qaab kale wuxuu rabaa waa anugu inuu isagu yeesho rabaa waa waddankaana kolka may way ku adag tahay haddii moogtahay su-aashaasi waxaa ku jirta in dhulka ma yeelan karo waad aragtay falcelintii ka dhacday beesha caalamka meel kasta dhulkan waa dhul Soomaaliyeed dhulkaasi Ethiopia ma noqon karo labada oday aan wareysanay waxay carabka mariyeen 60kii ama 64 markii la isugu yimid Qaahira qaaradda Afrika wadamada isugu yimaadeen Ethiopia ay soo jeedisay inaan lagu xadgudbin dhul daris uu leeyahay marka ayada waaga siyaasadeedu waxay ahayd 64kii dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia lagu darayaana lagu xadgudbin marka maanta waxyaalo waxay noqotay moogtay la yaab in ayadii la leeyahay saaxiibo dhulkayga ku xadgudbin shalay adaaba soo dejiyay bahash marka siyaasaddu way isrogrogaysaa laakiin baahida inay jirtay ilaa haddana way jirtaa waa run dekada way haysataa oo way ku leedahay fursad way heli kartaa ilaa Suudaan bay ka heli kartaa
laakiin 110 milyan oo ag degan ilaa 50-60 milyan ag degan yihiin inta dekado hadda ka jirta geeska Afrika kuma filna mar walbaba kuma filna haddaan rabnay inaan dhahno geeska Afrika waxaan u rabnaa horumarkii la raadinayay horumarkii caalamka ka aragnay horaa laga dhisi karaa dabcan haddaan galno economically waa very easy waa dhaqaalo badan kuma baxayso laakiin su'aasha ay weydiisay inay Ethiopia rabto dekad inay samaysato ama dekado cusub ama xitaa mid ay ganacsi ahaan moogtahay heshiis waa la siixi karaa ayada ganacsi ahaan dekada isticmaali karta 100% waa la sameeyaa wadamo badan baa sameeyay laakiin sidaan wadadii lagu gaari lahaa ma aha inaan ku awood sheegto ama inaan moogtahay ku baalmariyo ama inaan siyaasadii ayadoo mugdi ah odayaal geed hoos fariistay nin odaya maalinlawada wuxuu yiri waxaan heshiis ma maxaa ka wadaa wuxuu yiri nin Soomaali ah iyo nin Oromo ah ayaa geed intay hoos fariisteen wax siixeen marka taasi dowladnimo ma aha ka wada moogtahay marka anaaba u raba Ethiopia inay dekad hesho laakiin sabab badan meelo badan baa laga heli karaa siyaabo badan baa loo heli karaa ku darso marka inuu dhowr bilood ka hor inuu ninkuu sii carcaarinayo lahaa anyway way ka go'an tahay say doonto haddii wanaag lagu waayo inaan ku helna xitaa waa diyaar banahay ka amaan ahayn inuu carcaarasho iyo horta fiiri waa sax jawaabta haddaan siiyo jawaab gaaban waa yes of course laakiin haddaan dib u fiirino isbeddel aad u ballaaran ayaa Ethiopia ka dhacay 2018 dhammaan geeska Afrika waxaad u moodaa in rajo weyn laga qabay isbeddelkaasi waxa ka dhalan kara rajadaa weli ma aysan dhiman oo ma aysan tirtirmin durba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed durba markuu uu soo fariisay dagaalka wadanka wuxuu galay dagaal soke oo gobolka Tigray ayaa dagaal lagu bilaabay marka isla markii uu yimid khalad iyo saxba wadanka wuxuu galay dagaal soke marka dowladii nin PhD ah oo ma ogtahay wax laga filayay oo nabadeyn laga filayay ayadiiba waxay qaadatay jawi dagaal wadanka waxaa la geliyay martial law xukun adag degdega la geliyay in ciidanka iyo laamaha amniga ay ka awood sareeyaan sharciga moogta marka la geliyo martial law waa sida ilaa hadda wadankii kama soo noqon marka dagaalkii Tigray waan aragnay jabhadii ama dowladii Tigray waa la jabiyay ciidamadii aad baa loo jabiyay iskaashi wadamo kale ay heshay Emiraatiga la sheegay heshay kadib markii la rabay in moogtahay dib heshiisiin la sameeyo waxaad u moodaa hurgufka hadana galay dagaalkiina hadda wuxuu ka socdaa si la sheegayo Amhara iyo weli Oromo oo jabhadii Oromo hub ka dhigan marka wadankii rajadii jirtay 2018 oo ahayd nabadeyn cusub baa imaanaysa waxaad u moodaa dalkii Ethiopia ahaa inuu galay jawi marka jawigaas dagaal oo xukuumadda lagu ay ku jirtay oo moogtay cidna aysan diidi karin ayadoo jawiga dagaal weli lagu jiro jabhado cusubna ay duurka galeen sida faano ayuu ra'iisul wasaaraha ku dhawaaqay Ethiopia waxay helaysaa lane badeed haddaan dagaal ku helnay haddii kalaba marka haddii uu hanjabaad ay ka ahayd iyo haddii kale haddii dabcan ay ka ahayd inuu ka turjumo dowladdiisa moogtahay uu ku dhiirigelinayo ama uu leeyahay dowladda waxaan saaraynaa inaan dekad helno si walba u helno jawaabtii laga qaatay dabcan intaasoo sano dagaal baa lagu jiray hadal adag baa la maqlay jawaabteedan waxay noqotay si kastaba loo fasiray si kastaba dagaal iyo dagaal la'aanba dekad baan helaynaa marka ayagoo moogtahay jawigaa lagu jiro in MOU-da la saxiixo dabcan dee dadkeena siyaasadda ku jira waan garanaynaa moogta waxaan u fahmaynaa inay tahay hanjabaad ama anaa kaa awood sarreeya weli dekedan waa la hirgelin karaa haddii waddadii saxday kusoo laabato haddii maxaa la yidhaahdaa caalamka la hortago haddii dowladda Soomaaliya ayada dastuuri sharciyan caalamka awood ku leh inay dekad dalkeeda ka bixiso miiskana moogtahay ruushka iyo maraykanka oo nuclear isku hayay ayaa miiska soo fariisan jiray marka xabadna ma dhicin marka waxaan leeyahay ragga moogtahay miiska la soo fariisto bahashan si baa loo xallin karaa
mudane wasiir waxaad igu muuqataa nin aad ugu jajaban xagga asaan ugu furan eg waxani waa wax waddan eg waxani waa adduunka wadano badan baa jira bilaabada oo nool oo dhaqaalo waxay in leys hadado ma dhacdo ta labaad caalamku shuruuc buu ku shaqeeyaa in si hab de laisku fahmaa jira oo dadka oo bilaa turxaana oo lagu wada shaqaysan karo oo labada dhanba de win ayaa jira Ethiopia kaadarka way ka baxsan tahay taa kuma soo laamayo waxa iminka muuqataa Ethiopia wad ogtahay inay dhaqaalahaan aynay jirin ay xitaa xagga adduunkan ay debtiga ay iska kari weeday xitaa birbira inay maartay sharika ay kulahay ay kari weeday ayaa iska muuqata waxaan loogyahay oo iminka harag maram doona iminka in Ethiopia ay Emiraatku ay xagga hadday noqoto dhaqaale inay garab joogaan dadka Ethiopia iyo Emiraadka maxaa u dhaxeeya waxaan ogahay iyo say ila tahay waa labo kala duwan ma ogtahay waxaan aragnay in maalin dhaweyd ay Emiraadka ay ilaa 2 bilyan baa la sheegayay oo ay Ethiopia siisay si dhaqaalaha Ethiopia meel lagu taasi waa arrin jirta waxaan ognahay dhammaanteen ehel baa noo jooga Ethiopia waan ognahay birta shilinka Ethiopia bir la yiraahdo in qiimihiis hoos u dhacay si joogta hoos u sii dhacay waxaan aragnaa in dollarkii ama moogtahay lacagaha shisheeye aan waddanka lagala bixi karin marka waxay saansaanta dadkeena economy ama finance bartay sida aniga markaad saa u fiirisid waxaad arkaysaa dabcan waddan haddii laamaha ama moogtahay albaabada dhaqaale ay hadba hoos u socdaan waxaa ku xiga inay siyaasadda isbedesho waa dabcan shacabkiibaa culays la saaraya moogtahay shacabku haddii culays la saaro waa inay dowladda wax dareensiiyaan marka ayada intaas oo jirta dagaalkii soke uu weli socdo runtii waxaa u moodaa frontigii Tigreega dhamaaday laakiin kii amxaarada weli socda uma eka ka amxaarada inuu la eg yahay maxaa la khasaare ahaan gaariyo tii Tigray ilaa hadda ma gaarin marka waan aragnaa Emiraatiga inay kaalmo hadda siisay dhinaca dhaqaalaha waxaan noo sheegay oo moogtahay baraha bulshada iyo online wararka aan ka aragnay in Ethiopia isticmaashay drones ama moogtahay diyuuradaha gacanta lagu wado droneskaasna ay ka heshay dhinaca Emiraadka marka waxaas oo dhan waa inoo muuqdaan dhinaceeda kale Soomaaliya waxay ballanqaad rasmi ah ka heshay Masar oo tiri mar kasta waan garab taagannahay waan garan karnaa Masar iyo Ethiopia culayska isku hayaan waxaan aragnaa Turkey oo si toos ah u tiri Soomaaliya garab taagannahay haddii in yaro dhulkeeda la soo galo dagaal baan u nahay inaan la dagaalanno oo dagaal la galno oo garab istaagno waxaan aragnaa beesha caalamka Europe aan aragnay European Union midowga Europe inay sidoo kale yiraahdeen dagaal ma aysan gaarsiin laakiin luqad adag bay isticmaalaan diplomatic ahaan marka loo fiiriyo waxaan aragnaa jaamacadda carabta oo dhammaan 100% waxaan aragnaa wadamada Islamic organization wadamada muslimka ah inay ayagana sidoo kale meel marka Mareykan iyo Ingiriis iyo Chinese iyo Ruush ay isku raaceen marka waxbay ku tusaysaa ma ogtahay intaasi waa awoodo badan oo dhinaca dhaqaale dhinaca diplomatic dhinaca siyaasad dhinaca military dhammaan ay leeyihiin arrintani waa halis waa khatar ha laga joogo dib ha loo laabto Soomaaliya waa in loo daayo go'aankii ayada iskale marka haddaa intaa qiimaysid waxaad u moodaa dhinaca diplomatic ahaan Ethiopia inay la kulantay inay dabcan la kulantay jawaab adag weli laakiin xasan sheekh baaba kuu sheegay maalin dhaweyd markuu hadlayay waa dekad diyaar baa loo yahay in Ethiopia la siiyo laakiin de bahashu waa ganacsi moogtahay iska guriga intaad soo gashid qol iskama fariisanaysid moogtahay waa in ama kaa ijaaro ama aad si kale meesha moogtahay wax bedelkeedii aan kaa helo marka Soomaaliya ilaa hadda dagaal lama aha Ethiopia dagaal lama aha Soomaaliya marka dhinaca kale waa guru miyayna cabsi kugu beerin ama cabsi miyayna haynin kolkaad aragto Ethiopia oo aad ugu xidhan
العقاد كده حيا إثيوبيا يو إماراتك adoo arkaya Emiraadku gacantayna dhiig ku leeyihiin oo Liibiya adoo arkaya imika adoo Suudaan arkaya adoo xitaa Soomaaliya lafteega iyagu ay galaangal ay kula wixii ay kala qaybiyeen oo boorsooyinkii ay Soomaalida ay haystaan miyaad arkayn inay halka halis miyaad arkayn inuu qorsho barnaamij u qarsoon Emiraadka xitaa Djibouti colbi yihiin Emiraadka ninkan Djibouti cabsi kulka miyaan dareemin maya niyahow jawaab sababtaan ku sheegaya dal walba dan buu leeyahay dan siyaasadeed buu leeyahay dan dhaqaale buu leeyahay dan military buu leeyahay moogtahay dal walba danihiisu moogtahay ku shaqo tegaya laba wadan oo deris ah oo isku dad ah oo isku luuqad ah oo qaarkiisa kala dan ah oo dabcan moogtahay waxyaalo badan siyaasadii gudaha maalqabeenta wadanka oo moogtahay marar badan u ah tiirarka ay dowladda ku taagan tahay anigu Imaaraatiga waxaan u arkaa dal runtii kow dhaqaale badan haysta waan aragnay dhaqaale badan ay haystaan dhaqaalahaas iyo galaangal siyaasadeed waxay 20-kan 30-kan sano ku heleen awood siyaasadeed ama awood caalami oo miiska ay fariisan karaan waa ayagii hadda sanadkan qabtay shirkii cimilada UAE baa lagu qabtay ayaga wadamana way u diideen inay yimaadaan wadamada u fasaxeen waa run dan siyaasadeed bay Imaaraadka leedahay dantaasi waxaan ka aragnay jawaabteeda Liibiya waxaan ka aragnay jawaabteeda isheeg Suudaan waxaan ka aragnay jawaabteeda Yemen marka Yemen iyo Suudaan iyo Liibiya ba naga fog laakiin Yemen iyo Suudaan hadii laga hadlayo dabcan Soomaaliya iyo Djibouti Ethiopia waa isla xaafadii moogta marka inay Imaaraadka ay dan leedahay waa arin xunna ma aha dabcan qof walba moogtahay inuu dantiisa ku sheego wax fiican weey kadib adaa laga rabaa inaad qiimeyn kartid dhinaceeda kale Soomaaliya dan bay leedahay waa wadan dagaalo soke soo maray jabhadeyn hogaamiye kooxeed al-shabaab pirates marka waa dal moogtahay gurguuranay oo weli dowladnimadii weli waxaan ku nahay barbarad حسن شيخ مدحوينها محيد هان قلبيتك full disclosure أنا وزير وحنا حسن شيخ واسنقنا الشيخ رئيس وزراء حمزة وأنا أسنقنا وصاحبنا هاي مركز full disclosure لكن ويدلاليان وأنا ركضت اعتبرت هذا ماشي جالسين يشو مدحويني كوري إن فرماتنا صاحبنا هين مركز هالكاس نو يكون في عنته رئيس وزراء يصير خير مركز وحنا كوضع إن صوماليا دم بلاد هاي دم هذا وأداء سوق Ethiopia dan bay leedahay markii uu aqligu uu shaqeynayo qof walba oo fiiri aniga guri dhulkayga ninkii dan kala how kaliima oo sheekaysano khalad ma ah marka inay Soomaaliya soo dhawayso Imaaraatiga tiraado maxaa raadinaysaan aan isfahanno adaa iga dhaqaala badan laakiin wadankan dhulkan ana weligay joogi doona marka mashruuci yimaado waa inay aniga ogolahay hadii kale ma hirgeli karo marka in la isfahmo oo la wada shaqeeyo oo dabcan la wada faa'iido wax fiican weey laakiin waa run Imaaraatiga wadamo badan bay ku jiraan taasna waxaa keenaysa dhaqaalahooda iyo danahooda waxa lagu xantaa Xasan Sheekh hadal qaaday inay Imaaraadka isku fiican yihiin runtii arintan aday Imaaraadka isku Ethiopia isku fiican Imaaraadka halka inuu kala garbaxo Imaaraadka meenahay may fiiri waa dhaweyd qisa hadda soo xasuusay wadan la yiraahdo Australia ayaa heshiis wuxuu la galay wadan la yiraahdo France waxay tiri waxaan idin sameynay markabka dhisay levelka heshiiskii oo la saxay oo la sugayay moogtay lacagtii qaar soo shub iyo waa sii wadnaa ay Australia ka baxday oo isku dan baan ahayn maxaa kugu dhacay maya ninkana wuxuu ii keenay mashruuc kan ka fiican marka wadamadu waa sida contract marka la saxo hadii khilaaf uu jiro meesha ugu dambaysa la sheegay hadii khilaaf uu dhaco maxkamad wadankaas ku taala ayaan isla tagaynaa arinta MOU hadaan ku soo laabto Xasan Sheekhna waan ka jawaabaya horta MOU ay saxeen odayaasha saxeen waa aragnay waraaqo saxeen ilaa hadda lagama hayo copy lagama hayo marka ma naqaan waxa ku qoran
runtaa fiican moogtahay marka ilaa hadda hawaan ka doodaynaa mugdi baan ka doodaynaa moogta ma naqaana waxaa ku qoran heshiis rasmi ah markii la galo dowlad waxay heshiis la gashaa dowlad ama shirkad heshiiskaas markay galaanna waxaa lagu qoraa maxkamad caalami isla tegaynaa maxkamadda la isla tegayo waa inay aqoonsan tahay labada dhinac marka labada dhinac haddaa mid la aqoonsanayn heshiiskaas heshiis ma aha waa dabcan galbeedka qof aan qaangaarin hadduu heshiis saxo heshiiskaas waxba kama jiro because looma aqoonsana qofkaas inuu sharciga qabanayo marka dhibka haysta MOU dhibka waa taasaaba kow ka ah arrinta xasan sheekh waa run waa la sheegay xasan sheekh inay Emiraatiga isku fiican yihiin waana run oo way dhexdhexaadin karaan laakiin dan miyaa ugu jirta Emiraatiga inay nimankan dhexdhexaadiso waa kow dan miyaa ugu jirta Soomaaliya inay Emiraatiga dhexdhexaadiso Soomaaliya Ethiopia waa labo dan miyaa ugu jirta Ethiopia in marka saddexdaba waa inay moogtahay wada yes tahay markaasaa moogtahay la wada fariisanaya laakiin haddii laba dhinac saddex waa saddex laba hadday diyaar yihiin mid uusan diyaar ahayn wadahada ma jiro waxaa tusaale kale kuwa hadda dagaalka ka socda Ruushka iyo Ukraine labadaba waxay leeyihiin diyaar waxaan u nahay wada hadal laakiin shuruudahan dee iska shuruudo ma aha marka lama wada hadlayo marka waxaan ka hadlayno waa wadamo ma aha jabhado wax kala siixay ma aha wadamo dirirsan waa wadamo ilaa maalintii heshiiska la siixayay saaxiib ahaa moogta ma jirin tension siyaasadeed ma jirin ilaa maalintii heshiiska la siixay safiiraha la kala joogay waa la wada hadlayay waa diyuuraddii Ethiopian Airline way wada maraysay toos Muqdisho ilaa Addis Ababa wax dagaala ma jirin wax kale istaaga ma jirin wax hurguf xitaa ma uusan jirin saansaanba ma jirin marka dagaal ma dhicin dib haddaan u laabto wadamo dagaal ku jira oo xabado isku dhufanaya ayaa meel isugu imaan kara haddaan ka baxo su-aashaadii mar qodobkan uga baxo dagaalkii haddaa xusutid Vietnam Maraykan iyo Faransiiskii garab istaagay Faransiiska baa uga baxay Maraykan iyo Vietnam bay noqotay dagaalkaasi ugu dambeyn heshiiska waxaa la tegay Paris marka waddan saddexaad baa la tegay in oo la arkay inay labada heshiisiin karto marka waa in la helo waddan saddexaad haddii Emiraadka ay tahay waa in hadda shaqada la bilaabo de anagana banaankan fadhinaayo ma ogtahay lama soconno arrimaha hoose hadda la wado lama soconno marka waa macquul Italy hadda isku arkeen labada madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed mislada waxba socda ya walaal mislada waxba socda underground waxba ay ka socda mislada niyo waa macquul waa logic waa inay wax socdaan fiiri waa haddii kale xaalad sahlan ma aha waa qasab in la wada hadlayo ama qof baa loo mari ama waa la wada hadlaya qasab albaabada ma kala xidhna su-aasha ugu dambaysa Ethiopia maanta itaal ay wax ku marsiiso oo wax ku boobto meedahay maanta way leedahay laakiin Soomaaliya ayaa hadda waxay haysataa awood siyaasadeed iyo awood diblomaasiyadeed oo aysan shalay haysan tusaale haddaa ka soo qaadatid 2005 oo dabcan dowladdii Mala Zanaawi ay garab istaagtay Cabdullaahi Yuusuf iyo ra'iisul wasaarihii Maxamed Cali Geed oo ay ciidan Ethiopiana ay dowladdii fariisisay villa Soomaaliya xoog lagu soo galay waagaasi Soomaaliyadii jirtay iyo maanta aad u kala fog yihiin xitaa Soomaalida waagaa jirtay xitaa waxay ahayd tumeelgaad transitional bay ahayd ta maanta jirta waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay full member of the UN marka awood diblomaasi ayay Soomaaliya leedahay oo ay intay UN qaramada midoobay fariisato siday saaxiibka Abuukar uu sameeyay baale ay soo jeedin karto Ethiopia waxay sameynaysaa waa xadgudub ay ka hadli karto waaga xitaa UN lama fadhin khudbad ma soo jeedin kartid qoraal ma soo gudbin kartid marka koow qaramada midoobay hadday tahay ma ogtahay meesha aqalka caalamka la isugu imaanayo ma ogtahay diblomaasi ahaan war la isugu gudbinayo
Soomaaliya hadda way fadhidaa shalay ma aysan fadhin shalayna Ethiopia way ka awood badnayd military ahaan maanta marka wixii shalay heli weyday maanta way ku adag tahay inay hesho laakiin waxay ku heli kartaa iskaashi iyo walaaltinimo iyo maxaa la yiraahdaa kala faa'iid way adigoo dul Soomaaliyeed in maartay laga gortami karin oo laga sheekaysan adoo ka duulay dadka Soomaalida maxaa u sheegay dadka aniga madax uma ihi dadka Soomaaliyeed marka waxaan u sheegay waa nin meel shaa iska fariisto iska hadlay oo kale moogtahay anigu madax uma ihi laakiin waxaan laba arrimood baan u sheegayaa odayaashii carabka ay mariyeen maalintii dhawad waraysiga hadda in yar wax ka shiday dadka degan geeska Afrika weligood way joogeen geeska Afrika ilaa kumanaan sano wayna sii joogayaan beri xasan sheekh hadduu ka dago ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ka dago oday adeerkayo Djibouti fadhiya Ismaaciil uu ka dago dhammaantood kolley mar bay ka dagayaan markay ka dagaanna dadkaasi way sii joogeen oo dad la tirtiri kara ma dadkani intaas oo shisheeye oo gumaysta yimid dadkan lugta mariyay dilay xasuuqay wali waa taagan yihiin dadkani waa dad la kari waayay moogta wadamo kale waxaa ku arkaysaa Afrika luuqadoodii laga bedelay magacyaday la baxaan laakiin dadkan Soomaalida iyo Oromada iyo Caanfarta waa soo taagan yihiin wali 200-300 sano wixii loogu yimi wali wataan warankoodii aniga wali waran laana moogta warankoodii wali wataan geeloodii wali wataan lo iyo arigii wali ceesanayaan dadkii waa dadkii marka hogaamiyaasha maanta jooga Muuse Biixaan ku daro haddaan kulli marana de Saciidani waan ku daray oo ninaan isnaqaano ii sheeg qoorqoor waan ku dari maxaa la yiraahdaa dhamaantood lafta garan waan ku dari inaan ninka taga mar rabo laakiin waxaan ka wadaa way ka tagi doonaan dadkana way sii joogi doonaan waxaad ilaashataan horta amnigiina iyo amaankiina iyo xasiloonidiina labo ninna xaqaada ha u dhiibin ninna xaqaada weligaa ha u dhiibin marka dadka dhinaca Zayla Cilaal log hay'ad degan ninna waxba ha ku aaminin dabcan dhulka adaa iska leh weligaa baad joogtay dowladdan maanta timid waa la gorgortami kartaa Ethiopia hadday timaado wadadeeda marin kartaa dhulkan adaa iska leh caalamka hadda lama joogo siyaasadda caalamka hadda aad baa la isugu xiran yahay lama joogo moogtay xilli dad la jiiri karo la tirtiri karo lama joogo marka waxaan leeyahay dhulkiina ninna ma aragtay gorgortankeeda ha u dhiibina xaqiina mar walba ku adkaysta midda saddexaad arrintan xuduudahan la sameeyey waan aragnaa macnahay leeyihiin qiimahay leeyihiin kitaab jaamaca quraana ma aha waa la bedeli karaa anytime baa la bedeli karaa subxaanallah marka rajadu ma ogtahay dad anigu waxaan jiilalka anaga naga weyn waxaad u moodaa inay marmar rajabeel ka dareemayso moogta oo leeyahay hadda waa nin joogay lixdameeyadii oo daawaday Soomaaliya xoriyad qaadatay Djibouti xoriyad qaadatay baasha NFD oo ku sigatay iyo moogta nin arintaas saas ay ku jirtay maanta wuxuu leeyahay waa hadda rajabeel baan nahay rajabeel manihin bulshada geeska Afrika degan waa dad aad u adag taariikhdooda waxaan akhrinay waa dhaweyd buug nin Chinese oo ganacsada uu qoray waa 1500 sano ka badan ka hor geeska Afrika yimid wuxuu dadkani soo dhawayntooda waa macaan tahay absolutely marka dadkaasi weli maanta waa taagan yihiin marka rajabeel ma tihiin dabcan mar walbana jiilka ma ogtahay la korinayo oo soo socda waa in rajo lagu abuuro la yiraahdo maanta iyo beri baa meel baan u soconaa wax baro luuqadaada baro dhaqankaagii baro diintaadii ha sii daynin dadkaaga ha ka fogaanin dariskaagana soo dhawee dabcan soo dhaweyntaasana lagu yaqaanaa marka fariinta halkaas aan uga bixi lahaa mar rabo fariin siyaasadeed aan gudbiyo dabcan dee hogaamiyahoodii ma ihi waa saka xidhay waxaan lahaa dadkii waad la hadashay ninkan madaxweynahaygii hore ama saaxiibka xasan sheekh dadku dhaliil badan baa jirta oo kolley waa madaxweynada xil dhaliil baa loo hayaa ninka weer qoslaa baa leeyahay kolka dirir baan ku jiraa hadalku sheegay ficilkiisu isma halka wadanka loo joogo isma waafaqsan leh
maya fiiri de arrintaas waa inaan sii daaya maaha dee niho gantaal baad tuurtay xasan sheekh horta shaqadan wuu ku filan yahay laakiin waa siyaasina mar walba wuxuu u baahan yahay in la riixo markaan leeyahay shacabka waa inay mar walba xaqooda miiska soo saaraan waa siyaasina culayso badan ayuu xeerinayaa culayskiina ha dareema mar walba culayskiina yuusan miiska ma ogtahay ka maqnayn dhinaceeda kale dee haddii ma ogtahay dhinaceeda kale mar haddii la leeyahay soomaaliba oromo gashay dee marka maxaa irir soomaali u diidaysaa waniga wax kasta ha la sheego aniga all of this I don't care runtii dadkeenna waa dadkeenni weligoodna way joogeen 4.5 hadda qalinka la mariyo dad laisku daray dad lakala soocay waxba igama gelin runtii mudane wasiir dad su-aashigu dad baa idhaahdaa farmaajo hadduu joogo arrintaas badda saa uma dhacayo saa loguma soo dhiirideen dadkaa may khaldeen bikota wallahi mowj allahu aclam ya farmaajo waan aqaanaa waa ninaan marar badan wada fariisanay dhinacaasi xasan sheekh iyo farmaajo anigu aragtideeda waa isku aragti go-aankay etoobiya gaadhay waa go-aanay etoobiya gaadhay uu ra-iisul wasaare abiy u gaadhay marka waxaan qabaa mar walbaba ra-iisul wasaare abiy wuxuu ku shaqaynayaa siyaasad waana xisbigiisa waa unitary xisbi moogtahay marka de waa siyaasadiisuu fulinaya marka wax qariib oo lala yaabaya ma aha waa kuu sheegay siyaasadiisa xisbigaa kuu sheegay siyaasadiisa waddanka inuu mideeyo oo dadkii isku soo celiyo oo ethiopianism marka khalad maaha waa afkaartii siyaasadeed uu miiska soo saaray arrintaana waxay ka turjumaysaa afkaartaas siyaasadeed wax xun ma aha wax fiicanna ma aha waa wax jira oo u baahan in sideedii loola dhaqmo laakiin haddii dareen lagu dhaqmo oo dabcan xamaasad iyo marba intaan xanaaqde waranla aan noqono dee sidii ma ogtahay nimankii Portugiiska lugta naloo marinaya marka waranka aan dhigno qalinka aan qaadno danteenna iyo ma ogtahay xaqeenna ninayaa loo dhiibin marka xasan sheekh waa madaxweyne waa siyaasi shaqada waa ku filan yahay intaan ka aqaano oday aqoon-yahan ah siyaasadda muddo ku jiray laakiin miiska oo wax ku qiimeynayo culayskaas siyaasadeed marna yuusan ka maqnaan bulshada intaasaa u sheegaya mudane wasiir aad baan guleed aad baan kaa magacelina insha allah waxaan jecelahay bishala mar kale waa isku arrimaha insha allah jazaak allah aad baan kaa magacelina asalaamu calaykum raxmatullah walaalayaal waxaan jecelahay halkii inaan barnaamijkii aan kasii wadano waayo barnaamij faa'iido leh iyaan u arkayay oo waxyaalo badan noo ifinaya insha allah in waxay kasoo wadana jecelnaa barnaamijka to support those unionists, Somali unionists in northern part of the country, so that they can easily control, they can easily, rule themselves, so that Somalis, right, as we speak right now, there's a Somali nationalism, just similar to 1960s, because the Somalis, it's just of one family, in fact, to say the truth, just one family. If they have seen external, aggression, external, threat, they unite against the threat. So that's the nature of the Somalis. You must understand the history and the nature of the people you are dealing with. Somalis is only one tribe. They speak the same language. They have the same religion. They have the same physical appearance. They have the same geographical location. So if they feel it's been threatened by the external enemies, they'll be unite. The one now from Garissa to Jigjiga, from Jigjiga to Al-Sabih, now they are saying we have to come together and discuss the issue. The sooner we defend ourselves, the better, because they have seen the Somali identity is being under threat. That's exactly now they are coming together, and in fact they're organizing at least to confront the threat of Dr. Abiy Ahmed, who is willing to talk by force the Somali Sea. In Africa today, there is 16 countries in Africa who are landlocked. Abiy, if you want to make a business with Somalia, he can do that. He can make it a business. Now he's using
Djibouti port, he can go and make a business with Berbera and the Bosaso and the Mogadishu and Kismayo. That is not a big issue. Making a business, if we can, Dr. Abdul Wahab, what we'll do is we'll come back to that. That's the economic question. We'll get to that in a minute. Yes. I wanted to see. Basically, yeah. Let me conclude. Basically, Abiy is looking one issue, and that he will not succeed. I can guarantee you. Abiy want to have Abiy is going to access the sea by force and have a naval base, one of the Somali ports, and that will not happen. In fact, if he's a genuine guy, he can negotiate what they call a business. Somali has the longest coastline in Africa. Somali can even have almost more than 50 ports. If he can invest peacefully, he can invest and do a business rather than undermining the stability and security of the societies in Horn of Africa. No, well, let's start there because we only have for the hour. We've done 40 minutes. We have 20 minutes. We'll try to see if we can do short question, short answer. The first question will be an economic question to both of you. We see in Ethiopia now, and has been said many different places, there's starvation, there is serious economic challenges, there's inflation, there's drought, there are the Ethiopian currency, the birr, has been taken on a lot of pressure in terms of valuation. And then the dynamic that you both mentioned, particularly Dr. Wahab, of the Arab countries, maybe the UAE as mentioned. How does Ethiopia then pay for this port if it's unable to get aid to people, particularly in the north, that are dying by starvation? What is the plan, or can Ethiopia pay for it? And we'll do Dr. Mohammed Hassan and then Dr. Abdul Wahab if we can limit that answer to about 2 to 3 minutes, please, so that we can have more questions. Dr. Mohammed, please. Guled, thank you. I didn't say a word about the memorandum of understanding. Sure. In fact, the very moment when I heard it, I said to myself, and I shared it with my friends, this is a dagger aimed at dividing the Somali people. There is absolutely no doubt about that aspect. Abiy, as Professor Abdul Wahab said, so as the president of Federal Republic of Somalia said beautifully, through dialogue, through negotiation, Abiy will have not 1 or 2 or 3, but 5 parties for lease, which will benefit everyone else. Remember, I said Abiy is always interested in drama. You may not believe how that memorandum of understanding was broadcast as breaking news on Ethiopian television. It said Ethiopia got a seaport. What Ethiopia got was an air, nothing else, basically a talk, but it was broadcast and always drama, basically. And the Somalis, I 100% believe, have the capacity of solving their internal problems through democratic mechanism. Remember, of all human governments that have been invented by human ingenuity, it is said the best one is the federal arrangement, because federal arrangement depends on self-rule as well as shared rule. It accommodates diversity. In fact, Kushatic speaking population like Somali, like Oromo, cannot really live except under the federal arrangement. Their culture is really based on that aspect. And our Somali brothers, especially those in leadership position, have to seriously consider the idea of federal arrangement, which will really bring all the Somalis. They are one people, as it has already been said, and it is a form of government. If the people in Somaliland or other areas
will be able to administer themselves, and then they will share governing Somalia together with their other brothers and sisters. That much is very clear. I know 100% for sure Ethiopia has been paying for access to using port of Berbera for nearly a decade, as it has been doing for a century with Djibouti. And there is no earthly reason why Ethiopia cannot negotiate with the Somali federal government in terms of mutual agreement that benefits Somalia without breaking the Somalis into permanently dividing the Somalis. And that is really non-starter. That is my point. And remember, the late Professor Masfin Waldemariam, probably most of you, probably Ahmed Yassin will remember, he wrote a book child. Following the Ethio-Somali War. The title of the book is Somalia, the Problem Child of Africa. Why do I raise this? Today, Abiy Ahmed is the problem child of the Horn of Africa. He really creates crisis almost everywhere. And as Professor Wahab said rightly, he is the agent of UAE. Basically, it is the UAE that finances. Recently, there were a discussion, actually, there were documents. UAE wants to control the resources from Ethiopia all the way to Malawi. Just imagine this. From Ethiopia, which includes Somalia, Kenya, Tanzania, all the way to Malawi. There is a document that deals with that aspect. I have not get hold of that document. I'll try to get. If I get hold of it, I'll definitely share with you. Abiy is implementing. Remember, Ethiopia doesn't have any foreign currency at this moment. Abiy Ahmed is building a palace, his own palace, with $10 billion. Where is that money coming from? From UAE. Basically, UAE has already established its colony as a bridgehead in Ethiopia for the purpose of expanding all the way to Malawi. And the people should really realize this. And he is definitely the problem child of that area. Other questions I'll be able to answer, my friend. Yes, Dr. You had the same question, if you don't mind. The economic situation in Ethiopia, as we can see, is very, very challenging. The currency has a lot of headway. There's starvation. Aid has not been able to be sent in to people who need it in the north. But Ethiopia now is saying we're going to build a modern port in Lughaya in Somaliland. The question is, and you alluded to with respect to UAE, how does Ethiopia pay for it, and also pay for the $10 billion palace that Professor Mohammed Hassan just said? How is Ethiopia able to build a modern port that can house both commercial needs as well as military needs? You see, Ethiopia has no capacity to build. What do you call? Ethiopia has no capacity to build a boat at this moment. And the issue is, who is behind this drama? The drama is by UAE. That's simple as that. They want to make conflict or to create a tension between the society and Horn of Africa. Simple as that. UAE, just like, if I describe it in layman's language, it's kind of somebody who go to a bus station, create a what they call a problem, then they start pickpocketing. In fact, it kind of the pickpocketing, because when they create a tension, problems in Africa, then they can easily exploit the resources in Africa. For instance,
As we speak right now, they are mining the gold. They are mining in Sudan. They are mining in Niger. They are mining even in Chad. So that's how they thrive. That's how they loot African resources. So the issue is, Abiy has no capacity to build a port in Lukhaya as we speak right now. Berbera port initially, UAE obtained 51% total shares of the boat, 30% northwest region of Somalia administrative. Then 19%, it was allocated to Ethiopia, and they failed to pay. 90%, they failed to pay. What about now, Lukhaya? Who is behind the whole drama? As the professor put it rightly. So Abiy has no capacity to build a port, to build a road network, and the railway, station, and so on and so forth. This is the creation. This is UAE behind the whole thing. They want a staple, and and undermine the consistency of the society in Horn of Africa. Simple as that. So that they can easily exploit. They can easily loot the resources in Africa, left, right, and center. Simple as that. This is a classical example in DRC Congo. DRC Congo, as we speak right now, 186 Western companies are mining. Each company he has his own militia who can fight for them. 106 militias are inside the DRC Congo as we speak right now. They are going to destroy the nations. They are going to destroy the people so that they can easily loot our resources. Simple as that. Simple as that. The UAE is behind the whole thing. The sooner the African elites, African scholars, the African, intellectuals come together and address the issue, the better. Unless we fix our problems, this problem will have repercussions, long-term repercussions, the stability of the region. That's where I need to come in. The spillover effect of this MOU. Now I want a two-part question about just the United Arab Emirates. They already gave today $2 billion, more than $2 billion to stabilize the Ethiopian economy today. So that itself you can add to the equation. But having said that, the spillover effect, we've seen that what's happening right now. The Oromos who are living in Somalia, whether they live in Hargeisa, Berbera, whether they live in Djibouti, whether they live in Puntland, the Oromos who are workers, who are day laborers, are become the victims of these issues for this agreement, and it looks like that's one side. How will this spillover affect the Oromo-Somali relationship, which Professor Mohammed and you guys talk about it, but on the ground, and how can we fix it? That's number one. Number two, Professor Mohammed, we talked about Abiy numerous times, but we did not talk about the president of Somalia, Hassan Sheikh, and the way he's acting and his government is responding, the lack of Minister of Foreign Affairs, the shadow diplomats that he's doing it, how you are somebody who cares about the deal with African issues a lot. The speech that he made in Italy, how he was inviting, saying that come back to your place in Somalia. So take the two different parts. Number one, the Oromo Somalia effect for Professor Mohammed Hassan. Number two, the actions of the president of Somalia and how he's responding. Professor Mohammed first. Thank you, Ahmed Yassin. May I take 10 seconds? Remember who started the Libyan crisis? Libya to be dismembered? Who was behind the division of Sudan now? The conflict
So Sudan is going to be two, Northern Sudan is going to be two separate countries. Who will be victimized? It will be the Sudanese population. This may be the fate of all our people. It is the money. It is the money from UAE that is really financing all this crisis. Unbelievable. In fact, they even created a militia. You remember the Russian Wagner militia? Mm-hmm. Along that line, they created a militia. There are leaders of that militia. They haven't yet announced it. It will come tomorrow. There are so many unemployed population everywhere. They could easily promise, lot of money, and the purpose is to totally destabilize the region for the purpose of, creating militias here and there. Then, as Professor Abdul Wahab said, the purpose is really for plundering the resources of the people in the area. Governments that cannot feed its own people. As I speak now, 20 million people need daily assistance in Ethiopia. 20 million people need daily assistance. Ethiopia will never be able to do anything about it. The drama about the seaport, if the Somali people are not willing, no matter how much money UAE invested, remember it crosses 800 kilometers. This will be a project that will be disrupted at every level. Honestly, there is no thinking behind this idea. It is just this wild surprise, impressing people. Abiy always plays this drama. It is connected with that drama. To come to the most important issue you raised, the conflict now, the Oromo refugees who are in Somalia have nothing to do with this government. They fled from this government to save their own lives. They are there. They are providing service there. And it is emotional moment. And it depends on the leadership, Somali leadership, to simply calm the people. These are the victims. We cannot victimize them twice. And remember, this government, Abiy's government, a time will come when it will be part of the dustbin of history. It will be part of history. It will pass. Take it, because he is a human being. Human beings are here today, tomorrow they are not there. But people are there, and relation between the two communities that have so much in common, that have a better future actually, for cooperation, for all other things. I think they have to protect. I honestly believe wise leadership should protect the victims who are in Somalia itself. We never know what will happen tomorrow in that area. There will be crashes everywhere. And it is the wise head actually who always really calms, who shows reason, and by killing people who provide service there, probably people may think they will have emotional satisfaction for a second, but that really will not serve anything. And we have to think about this very, very carefully. It is the responsibility of those in possession of we need to separate. Power. And Ahmed Yassin, I couldn't say a word about the president of Somalia, federal Somalia, because I don't know much. But what I liked most about him is he seems to understand about economics, and especially when he said through negotiation, Ethiopia will have not one, but 3, 4, 5, even more if they have the capacity for that, if there is willingness. And Ethiopia is controlled from behind the scene. Have no doubt about that aspect. Basically, it is UAE money that is running the whole thing.
We just heard from you about $2 billion stabilizing. I couldn't imagine that aspect. Yeah, that's what's happening. So that's good. Professor Mohammed Abdulhab, I have to give you the same time. Please, without, we want to conceptualize what's the Somali government, if they do in the right response. We know that the Somalis are unified. Please go ahead. I don't want to take too much time of yours. You know, let me tell you one thing. Yeah? The issue is not, you know, Ethiopia, they want to access the sea for commercial purpose. The issue here is Ethiopia, they are looking for ownership. They want a naval base in Somalia. This is the bone of contention. This is why the Somalis are against it. The issue is how he responds to the Somali head of state, to the crisis. To say the truth, it's below the bar, below the expectation. First, you know, when the territorial integrity and political unity of Somalia is being threatened, you have several ways to respond. The first one, you know, you have to recall your ambassador in Ethiopia, which he did perfectly. There is also a non-ethnic troops inside the Somalia. He can easily, in fact, you know, tell them and in fact suspend the, you know, mutual defense pact between Somalis and Ethiopia in regard against the Al-Shabaab for the time being. Thirdly, if the aggression of Dr. Abiy, you know, continue, then Somalia has no option to suspend the Ethiopian airline, so that at least they will not allow the Somali airspace to come in. The third issue is, you know, suspension of the agreement between the two countries in regard with the defense issues. All those areas on the table, they have to discuss. But what the current head of state did is, at least he's going to maneuver the diplomatic, you know, shuttle, whereby he's going to at least please the Western world, so that at least they can say, we have to respect the territorial integrity, the political independence of Somalia, and so on and so forth. But today, there is no international law to say the fact. If the international law is to be respected, you know, the classical example is today what you call what's going on in Gaza. What's going on in Gaza today? It's a classical example. What's going on in Nagorno-Karabakh between the Azerbaijan and Armenia? All those issues are classical example. You know, selling a portion of the land at a cheaper rate to the Ethiopia, no Somali person can tolerate that. No Somali person can accept that. That's a fact. So what you're saying is the Somali. Put your shoes in. Put your shoes in. You know. Let me say this. Mm-hmm. Ethiopia will not accept if today, if I say this, how will you see the reaction of the Ethiopia if Somali government say today they want to, you know, at least have a portion of Amhara region or Oromo region, or also to some extent in Tigray region. How the Ethiopia today to react? The same thing. The same thing. So Somalia did not reciprocate diplomatically what they're supposed to do. They have a punitive damage that they can use, but they are not using it. That's what you're saying. Let me tell you, most of the Somali, you know, intellectuals, Somali academics, Somali politicians, they believe that the issue is not the business. The issue is ownership. There is ownership. They're going to own, you know, a port or, you know, a sea in the Red Sea, and that will not accept. No one cannot accept that. Good. The issue is. Let me ask you one more question, then I'll let you finish. The Security Council, the Somalis tried to request the Security Council. The France refused. As soon as the France government rotation was over, the Security Council started hearing this issue, and now the news that we are hearing it is
they are sending to the African Union and IGAD. What will the effect be in negotiation in IGAD and African Union? And is that what the Somali government was looking for? Ahmed, let me tell you one thing. Yeah, France is a part of the problem. In fact, they are training almost. They promise to train more than 30,000, Marines, Ethiopian Marines. So in France is an interest party. He can't be a honest broker. That's one issue. Secondly, the issue of IGAD. IGAD is a neocolonial tool. Has nothing to do with African issues. To say the fact, IGAD is being controlled by Ethiopia. IGAD is being controlled by Dr. Abiy himself. So what I would expect IGAD, in fact, the other issue is the African Union. They, in fact, they nominate, envoy to Somalia, Olusegun Obasanjo. Obasanjo, we know that Obasanjo is a collaborator. Obasanjo is publicly, supporting the succession of Somaliland. How can Obasanjo can be a neutral person? Say the fact. The whole thing is a political gimmick. They're undermining our intelligence. African Union, ECOWAS, IGAD, SADC are all neocolonial tools. Who finance them? Who give the finance? So the issue is fishy. That is not the real solution to the problem. The solution of the problem is, let us discuss the issue frankly. If the people don't frank to each other, they will never suffer any problems. And that's exactly what's going on. The Europe, they are now going into third world countries because Europe is being built by the blood of Africans, the resource of Africans. Now they become a bankrupt, so they're going to recolonize Africa. So they're going to create a tension. They're going to create the problems among African societies, and that's exactly what's going on. It's nothing. It's nothing. It's just a political gimmick. Thank you. Professor Muhammad Hassan, we are at the end of the program. We are always agitators. We worked together, you and I, for a while in Atlanta and the US, and we did conference together, participated in numerous conferences that you organized, as well as myself. What is the solution? If we cannot trust the UN and UN is pushing it back, if Professor Abdulhab is saying right now the France is puppet, the IGAD is another entity that we cannot trust, the Nigerian envoy we cannot trust, African Union is not. What is the solution? What do we do? And then I'll give to Gule the rest of the conversation. Oh, that's a very, very good question. In 1964, at the Cairo conference during the African Union, it was Ethiopia that presented the idea of maintaining the territorial integrity of countries in Africa. Now it is that country which is violating the territorial integrity of Somalia, basically, taking advantage of probably the unfortunate situation in Somaliland. Just imagine establishing a naval base there, who is to say a few years from now, if the project succeeds, they will not take over Somaliland and then take over the whole of Somalia. It is madness. Accepting this kind of things is really a time bomb, absolutely a time bomb that will bring crisis, unimaginable crisis for the Somali population, for the people in Ethiopia itself. When the whole issue first started, I remember the African Union itself, EU itself, the United States, they all affirmed the sovereignty of Somalia. Because if Somaliland breaks away, Somaliland, if it is in the interest of the Somali people, I am the supporter or the unity of the Somali people. Thank you. Thank you, Prof.
it is in the interest of the Somali people if they really solve through discussion. All the problems are always created by human beings. Solutions are always brought through human beings, and solutions through democratic discussion of spirit of give and take, which is really based on the idea of federal arrangement, basically federal arrangement in which the others, the people of northern Somalia, Somaliland will feel they are part of the larger Somali community. If they really dwell on that, there is no reason why problems will not be solved, can be solved. But it needs sober mind. It needs individuals with skill, especially lawyers who have training in this area, basically hammering how to reconstitute Somalia, the Somali state, as it once existed. You may not believe this if I may throw in, there was a famous sheikh who now passed away. When Somalia, an Oromo sheikh, when Somalia became independent in 1960, he wrote a moving poem. And he said, "You sleeping giant," you understand what he meant. He can't openly say that in those days. You have to follow the example of Somalia. You have to follow the example of Somalia. And the point I'm trying to say is that independent Somalia inspired so many people, including the Oromo, really, in that part of the world. And I hope one day Somalia will reconstitute itself and plays its dynamic role in the Horn of Africa, in Eastern Africa. Thank you. Let me add a few things here. And then I'll give Guled to do the question. One few things. In Africa today, there is 33 active, separatist movement exist in Africa. 5 of them, they're inside of Ethiopia as we speak right now. If Ethiopia disregard the territorial integrity and political independence of Somalia and recognize Somaliland as a state, one thing I can tell you for free, they open a Pandora box. Pandora box. That's what I can tell you. That's why, right in Pan-Africanism, we are advocating for one country, one continent, we cannot allow Africa to be divided into deeper and deeper. We'll not allow that. That is against the Pan-Africanism. That's why in 1960s, Ethiopia, they're the one who proposed at the summit of African Union in Cairo 1964, as his professor said, let the boundaries left by colonial remain the way it is. The way it is. Today, they are in breach of that protocol. So the issue is Dr. Abiy Ahmed ready to open a Pandora box so that the priest movement inside Ethiopia as we speak right now. So I'm saying basically is to have a peace and stability in Horn of Africa, each country must respect the territorial integrity, sovereignty, and political unity of other country. That's the only thing we can have a peace, we can have a business, we can have a commerce among ourselves. Thank you. I wonder if we pay you, what kind of advice you're going to give us for free. But that's beautiful. Guled, we have done this thing numerous times. I remember the first conference, one of the conferences that we did with Professor Muhammad Hassan. He was talking about, we were discussing about the Ogaden issue, and we were just saying the victims of the people and all that. Next thing we know, we didn't even know what's going on in Oromia. And now the professor is saying that what happened in the past is nothing compared to what's going on. Yeah.
So your reflection, and then we'll wrap it up. We'll give everybody a couple of minutes. That was 20 years ago, Professor Mohammed Hassan, if you remember. That was, I think it was almost 20 years ago. It was 2005. Yes. Yeah, that's imagine we're using the same language as we did then. You know, the one thing that occurred to me as I was listening to both Professor Abdul Wahab and Professor Mohammed Hassan. You know, there's an example of regional cooperation that works all over the place. And one example that came to me as we were discussing this was, you know, the Nordic countries, or 4 or 5 countries, have insulated themselves in a way from the rest of the world. Even their cabinet ministers meet on a regular basis. They share land, they share resources, they have stabilized in terms of their political relations, but they have unified in terms of their educational. So every year, one of those countries becomes the happiest country on the planet. Population-wise, the Horn of Africa is more than double, I believe, what's in the Nordic countries, but their economic output with far less natural resources is drastically more than the Horn of Africa. And then you have those countries actually sending in their aid agencies, which is really, you know, a sad indication of lack of cooperation. Ethiopia is a breadbasket, can be the breadbasket of East Africa. It has the Nile, it has farmland, but then again, we hear people in the northern part of Ethiopia that are starving. Somalia can be the breadbasket of East Africa with the Juba Valley and the Shabelle River area. But then again, we see a lot of desperation. So a point that both gentlemen spoke to was the leadership capacity, the vision of the leaders, the direction that these countries and these populations must go versus where they're going today. And I think that is the thing that I would take away from, which is that these people have been, subhanAllah, Allah the Almighty has made these people neighbors, has made these people intermix for thousands of years. They're going to be neighbors forever. We just have an issue in terms of leadership, in terms of capacity of governance, in terms of how can we negotiate and work together. So in that sense, both gentlemen have hit the nail right on the head. The point that is missing still is, which is the question that's still unanswered, if this port or this MOU is logically unsound, that it doesn't pass muster, that it cannot be implemented, then why cause, and there are options of 5 other ports that Ethiopia can use right now, why cause the level of instability regionally? Why cause the potential pushback into Ethiopia? And why? So if the answer is simply desperations, well, then if you're desperate, why create a more difficult situation? So I think these are still the unanswered questions as we try to sort of get in the mind of these leaders. And I certainly thank the 2 academics, and I'm hopeful to have them back again, where we can maybe point some critical questions and get some answers. Thank you. I'll give Professor Abdul remarks. Basically, asking Abiy, effective his Bush's agenda, accessing the sea by force, putting, a naval base in Lukhaya, that will create a huge impact, the stability and safety and security of the entire region. Let me give an example. As I told you earlier, this is being pushed by the UAE. But if the West become the West, Somalia has an option on the table. One of the options is they also to invite Egypt to have another base inside Somalia. If there's that, if that happen, God forbid, that also will create a new tension, generate another conflict, because the Egyptians are determined to destroy the dam
Renaissance Dam. If they did that, then the entire region will be on flames. As we speak right now, Abiy has no in good time with Egypt, has no in good time with Sudan, has no in good time with Eritrea, has no good time in Somalia, has no good time in Djibouti as well. So literally, he's an isolated person. He became an isolated leader. So literally, Abiy cannot lead at this moment in Ethiopia. If the ruling of Abiy continue, then I have no doubt in my mind that this country will collapse. An entire region will collapse as well. So that's what I'm saying. The port is a trigger, just a trigger. It's a trigger. Yeah. Can open a Pandora box, can invite another proxy forces to the region. That's what I'm saying. The sooner he abandoned the plan, the better. Thank you. Professor Muhammad Hassan. I am not fully convinced that he still believes in it as the day they signed that memorandum of understanding. His attention span is always limited. He jumps from issue to issue. I really suspect Ethiopia doesn't have the finance to build a seaport, which means if it is done with UA money. Basically, it is foreign money. And it is part of the plan I mentioned earlier, from Ethiopia all the way to Malawi. This is nothing but a new version of colonialism for plundering the resources, especially material resources like gold and other commodities from the area. This memorandum of understanding will really not create any peace, harmony, economic development. That part is a joke. It will not work, as I say. It will simply intensify really human misery in the area. There is no doubt about this in my mind. And if conflict breaks over this, it will engulf the entire Horn of Africa. As already mentioned, there are conflicts everywhere. Abiy does not have only few leaders that he calls my brothers. I don't know how he become their brothers, at least his supporters. And internally, he is involved with war with the Oromo for 5 years, more than 5 years. The Amhara region, as we heard, they are really devastating the region itself. What is all this drive destroying the infrastructure of the country almost everywhere and destroying the future? And this is a very poor country, and the only industry that exists in Ethiopia, I'm not exaggerating, is military war industry basically, and it is financed by foreign governments. This is not a way for progress for any country. War always destroys. We know this from experience. Always war destroys, conflict destroys. It is peace and harmony, and then common understanding, common economic interests that really creates better relation among people and brings peace and stability in the region. The road picked by Abiy Ahmed is a very dangerous one. It may not be good even for him. He thinks through his brutal military means he can crush every movement. That is not really possible, basically. In other words, the game he has started probably may end actually the empire created by Emperor Menelik. Especially Abiy wants to restore the unitary Ethiopian state. That means the benefit the Somali people enjoyed so far in terms of using
their language, to develop their culture, their history for their own administration, the Afar, the Oromo, everyone. Trust me, as Professor Abdul Wahab said, Abiy is, by trying to destroy that federal system, he is opening up the worst Pandora box that will really threaten the very future of Ethiopia itself. Whenever a country is under a wrong-headed leadership, that country generally destroys itself. I hope that will not be the fate of the people of Ethiopia. And who knows what the future brings for all the people, the Somali people, the Oromo, other people of Ethiopia. And thank you very much for this opportunity, please. Thank you. Thank you very much for this illuminating discussion. We will continue this dialogue, and we have a program in Somali right now in about a few minutes discussing about the same issue but different perspective. Again, both of you, thank you, and I wish you guys can join us in future discussions. As usual, we hope stability in the Horn of Africa and pray for that. Thank you. Thank you.